ओके ਤੇ ਇਸ ਰੀਆਰਡਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰੀਆਰਡਰ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਪਲਾਂਟਸ, predators, animals. Okay, I think it's about plants and animals. Okay. अगर हर सेंटेंस की शुरुआत में पढ़ के देखिए, some also ये तो नहीं होगा. Australia's native plants and animals maybe. Since the European settlements, maybe. No, this will not be because it's there. These new pressures, 𝗟ੜੇ pressures, I don't know. So most likely here. So Australia's native plants and animals adapted to a life on an isolated continent over millions of years. Okay. फिर की होया? Since the European settlement, they had to compete. They kedi gal ho rahi hai, plants and animals. They had to compete with a range of introduced animals for habitat, food, and shelters. Okay. Some have also had to face new predators. Some kuch aur plants and animals nawe predators na bhi samna karna paya. These new pressures have also caused a major impact on our country's soil and waterways and on its native plants and animals. These new pressures, नवे हो नवे दी गल हो रही है, ते आ दोवें चीज़ां definitely sounds like a pair. Okay. Okay, there you go. ਇਹ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ native plants and animals ਦੀ introduction ਸੀਗੀ, they basically ਇसी ਨੂੰ refer ਕਰ ਰਹੇ ਆ plants and animals ਨੂੰ, some also, some ਵਾਪਿਸ plants and animals ਹੈ, ਤੇ these new pressures ਫਿਰ ਵਾਪਿਸ ਇਸ ਨਵੇਂ pressures ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ठीक है, सो याद रखो कि रीऑर्डर ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਸਕਿਮ ਐਂਡ ਸਕੈਨ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਕਨੈਕਟਿਵ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੱਭੋਗੇ ਉਨਾ ਰੀऑर्डर ਈਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਂਕਲੀ ਖਾਲੀ ਰੀਡ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਵਰਡਸ ਮੈਚ ਕਰਾਂਗੇ, that was not going to help you.